ever wondered what happened if human could change the traits of plants, animals, even themselves? Imagine being able to design a craft that never dies from pests or a person immune to all diseases? Well, this is actually possible today. Hello everyone, my name is Jamaica Mnegas from Group 2 and today I'll going to tackle about genetic engineering. What is genetic engineering? Genetic engineering is a process of changing or modifying the DNA of organism. Say DNA is deoxyribonucleic acid carries the genetic information that determines how every living things looks and function. So, through genetic engineering, ang scientist is maka-delete, maka-insert o makausab of some part of DNA para maka-create kag new ability of organism. Sa agriculture, ginagamit ang genetic engineering para mas mapanindot ang mga tanom. Example, ang mga scientists is giusab nila ang genes sa mais para dili matablan og mga peste. Because of this, the harvest increases and less pesticide is needed. Example, sa medicine, ginagamit ang genetic engineering para magbuhat og tambal ug para makatabang sa naay mga sakit. Nagamit ni para maka-create og insulin para sa mga diabetic patients. Before, it came from animals. But now, it is made using bacteria nga giusab ang ilang mga genes. Ginagamit pud ni siya para makabuhat og mga bakuna para sa mga gene therapy. Diin giayo mismo sa mga scientists ang nadaot nga gene sa lawas aron maayo ang genetic diseases. So there are parts of genetic engineering. First is artificial selection. So before modern genetic engineering, people practice artificial selection. So this is when human choose kung unsa nga plants or animals ang ilang dapat i-produce based on traits nga ilang ganahan. Example, ang mga farmers mupili sa pinakadakong baka aron makaproduce og daghang gatas. Nagudan ang magbuhi tag hayop nga baka diri sa ato ang balay, din ang ato ang baka is Bisaya, din natay silingan nga ang ilang baka kay dumagkuon po din hybridon. So, musud na dira ang artificial selection nga kita owner ta kung gusto ta nga ang ato ang ma-produce sa ato ang baka nga Bisaya is nindot pod. Mupili ta kung unsa nga ang atong ipari sa atong baka nga Bisaya. So, kato itong mapilian, itong hybridon nga baka sa atong silingan, mo itong ipares sa ato ang baka nga Bisaya, ang mo-produce ato nga ilang anak is dumagkuon pod, ganay halong pagka-hybrid, nga dagkuon pod, muna siya artificial selection. Second part of genetic engineering is called selective breeding. So, it is similar to artificial selection. It means meeting two organisms with desirable traits to their offspring will have this same traits. So, pasabot, meeting two organism nga naay nindot nga mga traits aron ang ila pong mga anak is makapanunod pud sa ilang nindot nga mga traits. For example, pagpadaghan sa mga duha ka himsog og kusgan nga ero aron ang ila pong anak is kusgan pod, murag same ra bitaw siya nga murag mo choose ka aron kung unsay gusto nimo nga mo kung unsay mo ang ero is muna imong ganan nga ero is ang anak niya is kusgan sad. Other part of genetic engineering is hybridization. This happens when two different species or varieties are crossed to produce new one. For example, bayabas ug apple i-combine, pwede makabuhat og bag-ong klase nga prutas nga mas lami. Benefits and risk. Genetic engineering helps improve food production, create medicines, and protect against certain diseases. But it is also raises questions like how it might affect nature or whether it's right to change living things. Recombinant DNA technology is when DNA from two different sources is combined to create new genetic materials. Scientists uses restriction enzymes to cut DNA and insert a desired gene into a host organism like bacteria. For example, the human insulin
gene can be placed into a bacteria so they can produce insulins for medical use. How does it work? Genetic engineering involves three main processes. First, multiplication of DNA. This is when scientists identify and study the gene that they want to change or transfer. Scientists combine DNA The second one is modification of DNA. genetic material. Here, they edit or alter the gene to improve or change its function. We're not naturally Then, there. the last or the third one is combination of DNA. This is when scientists combine DNA from two different organisms to create new genetic materials. This process is called recombinant DNA technology.